హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ మణికంఠ సివిల్ ఇంజనీర్. అసలు ఇల్లు ఎలా కడతారు, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేస్తారు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. బిల్డింగ్ వాస్తు ప్లాన్స్, ఎలివేషన్ మరియు హౌస్కి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మీకు ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది, శంకుస్థాపన పూజ మరియు బిల్డింగ్ మార్కింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, అగర్ బోరింగ్, పైల్ క్యాప్ అండ్ ఫుటింగ్, స్టీల్ లేదా ఐరన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, పీసీసీ బెడ్ మరియు ఆర్సీసీ పైల్ క్యాప్ ఫిల్లింగ్, ప్లింత్ బీమ్ సెంటరింగ్, ప్లింత్ బీమ్ ఆర్సీసీ ఫిల్లింగ్, కాలమ్ స్టార్టర్, స్లాబ్ సెంటరింగ్, స్లాబ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, స్లాబ్ ఆర్సీసీ ఫిల్లింగ్, బ్రిక్ వర్క్ మరియు ప్లాస్టరింగ్ అన్ని టాపిక్స్ ఈ వీడియోలో కవర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఇది ఈ సైట్కి సంబంధించిన ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఎలివేషన్. ఇది వచ్చి నార్త్ సైడ్ ఎలివేషన్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ ప్లాన్ని టెక్నికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ప్లాన్ గురించి వివరంగా కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ప్లాన్, ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ప్లాన్, ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ ప్లాన్, ఇది పెంట్ హౌస్ ప్లాన్, సెంటర్ లైన్ మార్కింగ్, ఇది మేస్త్రి గారు మార్కింగ్ వేస్తున్నారు, మార్కింగ్ ప్లాన్ ఇది. ఇది అగర్ బోరింగ్స్, బోర్లు తీస్తారు పైల్కి ఇట్లా యాక్చువల్లీ 15 feet 18 feet డెప్త్ తీయాలి. ఇది పైల్ క్యాప్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్. ఎలక్ట్రికల్ వైబ్రేషన్ మిషన్, పైల్కి కంపల్సరీ వైబ్రేట్ మిషన్ యూజ్ చేయాలి. ఇది పైల్ క్యాప్ మార్కింగ్. పైల్ క్యాప్ సైజ్ కన్నా చుట్టూ అడుగు ఉండేలాగా వెడల్పుగా గుంత తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా లైట్గా శాండ్ వేసుకుని పీసీసీ బెడ్ వేసుకోవాలి. ఇది చిన్న సైజు కాంక్రీట్ మిక్సర్. ఈ మిషన్లో పీసీసీ మెటీరియల్ మంచిగా కలుపుకొని ఈ పిట్లో లే చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా గట్టిగా కొడితే పీసీసీ బెడ్ మరియు ఫౌండేషన్ గట్టిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అన్ని గుంతల్లో పీసీసీ బెడ్ రెడీ అయ్యింది. ఇలా పీసీసీ బెడ్ రెడీ అయిన తర్వాత పైల్ క్యాప్ మరియు కాలం మార్కింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఈ విధంగా పైల్ క్యాప్కి సంబంధించి ఇలాగా స్టీల్ మ్యాట్ని రెడీ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైల్ క్యాప్ యొక్క బాటమ్ మ్యాట్ రెడీ అయింది. మధ్యలో కాలం స్టీల్ నిలబెట్టుకున్నాం. ఈ విధంగా పైల్ క్యాప్ యొక్క టాప్ మ్యాట్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పైల్ క్యాప్ని వైబ్రేషన్ మిషన్తో కాంక్రీట్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్ని పైల్ క్యాప్స్ కూడా కాంక్రీట్తో ఫిల్ చేసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ యొక్క ప్లింత్ బీమ్ కొరకు
పైల్ క్యాప్ నుండి పైల్ క్యాప్కి పీసీసీ బెడ్ లే చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా ప్లింత్ బీమ్ యొక్క రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ బాటంలో పీసీసీ బెడ్ వేయడం వల్ల స్టీల్కి కరోషన్ రాకుండా తుప్పు పట్టకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ప్లింత్ బీమ్కి సెంటరింగ్ కట్టి కాంక్రీట్ ఫిల్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఫిల్ చేసిన ప్లింత్ బీమ్ని 3 to 4 days క్యూరింగ్ చేసుకొని తర్వాత ప్లింత్ బీమ్ సెంటరింగ్ ఓపెన్ చేసి కాలమ్స్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, కాలం రాడ్స్ కాలం పొజిషన్ నుంచి బయటకు రాకుండా ఈ స్టార్టర్ని ఉపయోగించి కాలం పొజిషన్ని సెట్ చేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బేస్మెంట్ అంతా ప్రాపర్గా ఫిల్ చేసి పీసీసీ బెడ్ వేసాం. ఫ్రెండ్స్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ స్టేర్ కేస్ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ పర్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది స్లాబ్ సెంటరింగ్ మరియు బీమ్ యొక్క రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, స్లాబ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ మరియు కాంక్రీట్ ఫిల్లింగ్. ఈ విధంగా గట్లు కట్టుకుని 20 days వాటర్ క్యూరింగ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ స్లాబ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. క్యూరింగ్ అయిన తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ స్లాబ్ మీద కాలమ్స్ మార్కింగ్ చేసుకుని కాలమ్స్ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఏ విధంగా అయితే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో సెంటరింగ్ అండ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, బీమ్ అలైన్మెంట్, కాలం చేసామో అదేవిధంగా ఫస్ట్ సెకండ్ పెంట్ హౌస్ కూడా అదేవిధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది యాజ్ పర్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. ఇది బిల్డింగ్ యొక్క నార్త్ సైడ్ బ్రిక్ వర్క్. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఎలివేషన్ ప్లాస్టరింగ్, ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఎలివేషన్ ప్లాస్టరింగ్. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది పెంట్ హౌస్ ప్లాస్టరింగ్. ఫ్రెండ్స్, ప్లాస్టరింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బిల్డింగ్ సంబంధించి ఇంటీరియర్ డిజైన్ వర్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.